na kwache adefa fe yanyebre na yemfa ensem ni chiremu emesomo mampani dada yewra John Dramani mama de dwumadie bi asini so besa bomu na fe mantem ahodo ene nywakonnwoko akese na fe ku ahodo no wono mu nyina hia na fe wa hyase aton ho nsem de achiro manfo so sagina kwan mu a oba denden de abebo ma Ghana niema ahodo enkoyi no watimi ahwe na waso ano enso ede aman na enra ena oni adwadifo nkabom ko tre senior congress omo enkrabata mpanifo Ghana ha eno mu ko hyiai na nkomodidie mu no de tu dwase na num ho kotenkote a ensentrofo kubusa mampani se mampani na sane Ghana sikroi hunu so man why ni na se yenhwe wofuro bi anim se ono ene ba be oman ni na no ena Ghana mampani na kufu ade tu dwase nyanwanwa esan so hwemu a MPP fo abato moto no ogidie se kandini omoyi no yewura mampani abede kire bo mi obabo yi pa ama Ghana eniema hodo amampani be ya wantimi anyanwie no odi nyina ba be soso ama Ghana nso yatimi adi yi na asemi na mampani dada Mahamadi atudwa so tie no na eye ne siri pesan say besi usu anke hyauma yewura baomie obi papa bi asenko de boa o mane oboa ma Ghana yeyi o ne ba ne san ene nipa a wantimi anka ho mo aka mumu ama Ghana anyeyi no ono nko ana ne de yemfa Ghana enkohye ne sei ne no ena mampendada Mahamadi atudwa se ohwemu a NPP ameko no eni suade hunu ena afenhye omde wo ema Ghana no ese ni nyina atu atwa omuni bibia bi ema Ghana enti esefata se Ghana fo ehwe no moyen sakra na afa pimpimienu ene adunu na abato no omde NDC ameko no ba na omonso beboa ema eniema ekoyi. On how to solve the economic challenges we find ourselves in, and by his recent declaration, his focus and last energies are going to be expended on installing his anointed successor as the next president. Comrades, we could have avoided this unpleasant situation. The signs of this crisis were there for all to see. A conflicted finance minister whose only interest was to borrow endlessly and mar our economy in the quagmire of debt was obvious from as far back as 2019. We could see it coming. A president whose budget was creatively crafted to hide huge liabilities in order to present a favorable economic outturn to the world so that he could borrow more from the international capital market was evident for all to see. Appointment of family and friends into various positions in government, brazen interference to obstruct the fight against corruption, reckless abuse of the public purse, arrogance and luxury in the conduct of public officers have all been characteristic of this administration since its inception in 2017. Mampani dada yewra John Mahama na amana so hawiye no chiremu se nyame adom na se ono John Dramani mama saba ye Ghana mampani a ene Ghana ebeye adwuma pa ama o mai sika sema konkan wo se 24-hour economy ya ene se aban no betu anamon ama enhye wo so ye bu ama o mai sika sema atop bunumu no ni nyina so asan apagye bio wo se hawa edokro Ghana main ba kopa ne se aban na bobosia ma se bosia me no ye ka ye de ani hu si hu ye wo se etua no afibia no ma ba etwa ne hu a entwa se wo se eniema bo toa na yetumu saranso no mais kakra kese Bank of Ghana so aba ho kire ya aba no so no oma bi akoso so amasese Bank of Ghana for so omo ehunu omo ho ano e ka beto so no enya agro eno no de atodwa se sebe ya eniema yetumu bo ententem ama Ghana for ho akire ye no ense ya ode betodwa no obeye ama etimi aboa ama eniema so etimi agina de no enu gina so na wo hye adwumafo ku ba tan Union Congress penofo bo se wo montai NDC abanya ebeba no achi na ni swali no pa wo ma Ghana man no wonfa meye adwuma emo man enkoso. Incomes eroded further by inflationary pressures. In the last few years, I have been outlining policies that the future NDC government will implement, and the aim is to stop the steep decline in the economy, turn it around and stabilize it. I've also shared my position on governance and institutional reforms to ensure our country is reset and built into the Ghana we all want. It is important to note that we in the NDC will not be couching propagandist slogans and passing them off as policy. We have much to learn as a country from the disaster that has unfolded before our very eyes, when sections of our population became so enamored with empty slogans and acronyms.
We will focus on substantial government issues to get the job done in a no thrills, no frills manner. We will cut out the rigmarole and deliver realistic policies to impact our economy and our country positively. The NDC proposes a series of transition measures to address the economic decline and set Ghana on the path to recovery. These measures include reducing the public debt by placing a moratorium on non-concessional borrowing, actively seeking concessional financing and grants, and reviewing legislation to limit the non-core activities of some state-owned enterprises. Why must we reduce our debt obligations? Because we need to do so to create adequate fiscal space to stabilize the economy and provide social services. So to achieve this, the NDC will implement, amongst others, the following measures. 1, as I said, place an immediate moratorium on all non-concessional borrowing. 2, pursue our bilateral partners and multilateral partners for more concessional financing and grants. 3, implement infrastructural projects that are self-financing and not a burden on the public debt. 4, limit the central bank's financing of government, as we did in 2016. Zero central bank financing of government. Wey eyo mampenda da John Dramani mama nsemo de tu dwa bi bra ne o mema adwumafo ku ba tan Trace Union Congress TUC foshia enura no na papa ikasa wie no na dwadwifo nkabom ko pani oda wo ma no yewura Dr. Anthony Yauban enso di tu dwa na oda mampenda da mahama se senani suwadi no wo edi magana no esu yi pa na mom so haw kakra wonom haw ba ko pa ne se nansen kane adundunudum na ekoso no haw mo dwadifo ye pesa se oba Ghana ha dwadifo do no kane a no di omudwuma na be na watch community commensa so ni October abosum de toso adu no ennan ni num so no Ghana kamia se ba bia nka ne adumye afe yankotenkote a gridkofo de ababatu dwa se gas omudi go eyom mfidie mu otema no eno ne ho akwa atwe afe ECG fo so pretu emu so na we mu so ache se nyama hodo ekoso ye nya obi ama na mekazen papa bia amfa nchiro mo dwadifo ne Ghana fo sa de kodia potenti enam so ema nka ne dumye obi ade dumye no ha adwumi ye pent wo sre yeku a wonom na ECG ne Ghana watane saa nyumaku ado ne hye omase Public Utility Regulatory Commission say enipa kuo na afi empanifom ne da saa nyumaku ado ya no a eda no nka ne adum ya na enu ema omanfo adwunyema ne agya nyema hodo say ka omoboy no ese fatase atwe wonom nyina so na ebense na ho ede ema afoforo a wonom eba. All these people who are carrying on things of where we have even got excess capacity of electricity must be punished properly. If individuals are responsible, things happen. If institutions are, so they say if you don't want to do something, create a committee. But if you want something to do, give it to one person and ask him or her to work with whoever he thinks can make him or her achieve what you have given him. Let's practice that one. Institutions, they don't have any face. People do what they do because they want to cover their face. Yewra Dr. Anthony Yauban enietini nkan. Na yefri won yenko enkran mantam no emu a La General Hospital ayasabe yakesi ana ewon kran abai edwiri dandada won gu yeso be sefoforo na abai fie minu nie enya de omatimi asidan ama enkran fo no bo afu mrashabadwafo a ewon pesu aso chese safi baje sikasem so to ya abansa na ni owura kan ofrata de ba mrashabadwam nsa wanka ho asem a enya de a won be preso ama aye adwuma we su nti ko mrashabadwam a okukese no pani oda no majority leader onyafo sechi mensabun so abechirim sentia La General Hospital ba ya asabe yakese no abai se obu agunu asine foforo na enso aka nsemu abepem sabre omontimi nsie onyafo chi mensabun so chirimu a na wose adwuma no na eyebosia na yekọ akọpẹ ne de abeye na wo mu ayekọpẹ bosia firi won chen no yaka ne nyina awie ya International Monetary Fund fo nyina ni nenso Ghana ekoba ase ho kire se ye de ka yentimi ntua ne yekọ IMF se yekọpẹ muwa kakra de bebo ye ho ebranti no ama wo mu anke ebobosia firi won nchen na ye de asila General Hospital no wo mo nso aya adwen se da bi se ye de ka ne yentimi ntua de wo mo nso ama ye foforo engum eno nti asemo a mrashabjani ujina mala de kopotopom mrashabjani unyamfo rural reta odole so a ebusa ye no wo se di ntia ama aka ono no ye no nti nyame ya adom na totia yes kasem timi gine yi a
la General Hospital will be a ban second canoa, ubetimi asasi. The agreement relating to the La hospital came to this house. It came alongside 6 other hospitals, including one in my own backyard, the polyclinic at Swabi. The Speaker, what has happened is that subsequent to the engagement with the IMF, funding from those sources, that is from that agreement that Parliament approved of here in Parliament. The Speaker, Parliament, the funding has been withheld by the sponsors. The Speaker, until the nation is giving a clean bill of health by the IMF, it's going to be difficult for the funding to be released, which is why government now wants to resort to some other means. The Speaker, I know on authority that government now wanted to situate it within the context of Agenda 111. However, if you should resort to that, it will mean that the facility will have to be scaled down a bit, which is not what was originally contained in the agreement that came to this house. The Speaker, is the reason why I'm saying that if the minister had been here with us, we have spoken to this. I do know government is trying to find a way about it and dealing with the contractor to get the contractor to go back and for the time being situated within the context of Agenda 111 and have the hospital come up. Mr. Speaker, that is where we are. But the details, if the minister should come to this house, will relate to it. Mr. Speaker, that is what I can say about it. It is not as if it's been neglected. My own, the polyclinic, suffered the same fate. And all those ones that came to this house under that cover are still not up yet. But government is finding a way to re-energize it and bring it up in a big way. Mr. Speaker, I will plead that we bring the Minister of Health here. Oninya for say chamber sabonsu majority leader and our team kano. Yeah, that's where Jina my Ghana mrashibu je fie mu na say somwatiti a ya nsuo ye to no ya na conference yiri de ba mo manfo mo tempo ano ahodo Ghana ha no e de sane na ebro ma de ba ya nche kra e framantem mepe ye ho nsuo atwidi afo manfo so obesi ne ba bi on beda no eno eho aye din ye pa enam so e ma panipa yo no e na oye soafo anase soafo hwe e ya dansie ne enwuma ho nsem so ye Wura Francis Asenso boache de atodwa e wo my Ghana mrashibu fie mu say aban eni abre ontwa omanfo no enya kra ya ne ni abre ye de nhye pegu akwa so se de bebeboa omanfo mo tempo ano nsuo yiri fa omo no obetimi etu esosa na ensemi nyina akoba ebra mrashibu ni onu de gina so anaso gina mdi omanfo mo adan bato mpesua so ma me comfort dayo ekobusa asem se papa adaroma woni wa ban hyeyembo se oba adan ne mpatamu a eno nso ye nkura adampo ano ahodo na afie twam no nsuo yiri fa ye no ye sem be hye ebo ano abaye dia ma na besine ye hu hwe na mo be na wutu dia fa ho eno hu anu ye na bantima mrashibjani ye Wura Francis Asenso boache ade ko tu dwa se aban entwamu nyae a ogusua eye adan na afi dansoma ne me ahodo no nyina. To ask the Minister for Works and Housing, when will the sea defense project commence at Adan West District to halt the sea erosion challenges along the coastal line? Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Ghana's coastal line is under significant risks of erosion and flooding. Several factors account for this situation, particularly natural processes, including high tidal wave impact. And Ghana's coast is not an exception. Coastal erosion poses a significant threat to residents in these communities. However, government remains committed to addressing these challenges as demonstrated in several coastal protection projects, both completed and ongoing across the country, including one at Abuazi, Komenda, Almina, Cape Coast, Anomabo, Dansuman, and Ningo Prampra. Mr. Speaker,
I'm pleased to inform this August House that plans for a coastal protection project in Adan West District has already been conceived. The project is expected to tackle the coastal erosion challenges along the Adan West coastal communities, protect lives, livelihoods, and properties, as well as essential infrastructure for the devastating effect of sea erosion. My ministry, through the Ghana Hydrological Authority, is taking the project through the requirements of the Public Financial Management Act 2019. Yeah. As I'm asking this question, all that the people of Sege and Ada want to hear is a date to commence that contract or to start that contract. Mr. Speaker, I wish I'll be able to provide a date. But as I indicated, we have started the process. We do feasibility studies, we work with Ministry of Finance to raise the funds and all that. Bantama mrashibujani yewura Francis Asenso Boache na yete ninken. Ase boy uti obo no mo de umsi a utimi yi na otwitwiro se anu asa de ahye obi o. An re sinso ane esi na afebo no de eya de ebetu ebiemu. Afe osene ntine wase ne kuremu no so wanko no ahbu osmetwi mesi a na femfem ne nyina akọ no mo hwe no mo siesie emawo. Se tokoro beda wosena se na se o ma afeli tokoro no a emo amo abedi de ase abo se sena se nyina hi na afe de etu atokora. Obeso polish so seno ne ye fita se sukyerema for nature Aces Dental Clinic. Wasi samu ye school a sorry fan club adwumakuo bi na mo peso be mo ye dental screen no ansem abo mo ho ano na eda mo hia no wodo fidi aba na obehwe obi anso kama Aces Dental Clinic e wo kuma ase de chemso wodo de chemso a bisa May 5 Junction ho e na wo be hu mo ana ase busa se he na kane na health insurance wono abosano edi de Wola Tower second floor room 12 en wo ye adwuma free dwada kopem me da no pa no num on pa no nwotwe kopem enwumre nunum ene won kasa 0242 735697 0242 735697 and afi 0551 309512 0551 309512 eso Niwat Scientific Hospital Dr. Nimo Womb and Penis Repairer also ba wa wode NB na tochima ama awo ho ya de brana so e obesiesie ma so nya eban bia na wa tu o se awo no so nyini nyina na free ma no de bia ya ta de she ma no bo so na free be ma no bia ho nsu na adwene ho nkwamo no so a okwa a obehwe na de free no no wa hwetu ase na mo so nya eban no bi oba wo so otwi akwan da wo yem fiber na ovarian cysts obi ni na afiri ode ama be ma wa ho ode wo form si no ejemo so obe o kama pa oba odi po na ese wa himfi a obisisi o afi kidney sabo ho tochma na kidney dialysis amanfo ye kwatwe ho dwo so no a etwe ba ko mienu na wotwe a untimi ntua na se wuwa na eba bomode yakọ na o kidney sabo no omo ho ba ma saran so na o liver obrebo hepatitis e kan yade no kan obrebo no a onche typhoid fever cancer stroke hypertension eni hu yade bi a wo bia no omode anso bra wo se obi a stomach ulcer wo so si yade eni yade bi aka ho ya modin no for nature ni what Scientific Hospital womo ewo fidi womo ye scan de womo ye diagnosis ene de ka ho nyina nti ade no udu anya de hunta womo kuma ase womo atonsu Monaco Junction woni adansi Rabang de hwe ni mo ye djuma fidi wada kopem memenda anapa no so ne fa kopem nyuma nsia enkran womo ewo Kwame Nkrumah Circle Fotorama Dynamo be Golf Felicia na ne scams edition no from 0244 087 687 0244 087 687 and after 0279 087 687. So Gilgal Word Mission International D4 as banana spiritual professor also ja also do Gilgala search the umuni how be able somebody asro now to mean so nya twabreno omodi abra no umuni sopa no fro so was say Gilgal spiritual so baby to now how be down so into us here na mo ho ban so spiritual marriage mo ba wari akechire odwuma sam wayare sa any how be down so wade bi a wode asie wuhunu ana sayira ni nyina oba obahwe kira kwa enso di amount Gilgal Word Missouri College watete asofo Bible College awuntua bia e free no wa kire osunsum adwuma nso aka ho ebana da bia oye omuni mpaibo free anopa no nwotwe
kopem ewia donko me da omo ye counseling otrasia no pano wotwe adonko no asore kwasia na omo so mfra no pano nkron kopa ewia dumienu mpem he na kira kwan ewo Medoma Abbas Junction enkran Kaswa transformer we cancel ho kwada bi efra no pano wotwe kopem ewia donko na nkasa wo 0556900042 0556900042 afi 0592711171 so Best Deal Shipping Company Best Deal for say omo ewo Ghana ewo London UK English abrochimem afi kwa wie odi shebi o UK London ototo niema de abrewa Best Deal for number fama no so omo abeba bedinachi na wato niema ni nyina na wa pack ne kama na om de abehya wonsam so me door to door delivery nye say obi o niema ba so akosua maba me wa ha o niema ha bra beji na bi we de wa ofie ane de niema ni nyina abrew wo so niema o de free Ghana ha na o de koma o do hye bi e wo UK Landia Bridgement no wo frɛ Best Deal for meba fie na obebo pack niema ni nyina kama na o de akwhye ya kronsam ene o mu ni ho nkomo e wo 0241961165 0241961161 na afi 0277411700 so afi Jusen Fashion House Jusen Center papa fie ene ho so patade bia de akokeshi afi akwawie o koda man mpanin tade nyina kaki jeans bell suit occasion bia wo kro no obenya ho ntade opeshu a omo Prada Milano Giorgio Armani Gucci ni bebre ka ho komwade watches and afi mema t-shirt Tommy Hilfiger Polo Versace Giant and Saratoria ni nyina bi enso ho e wo kira kwan Kumase omo City Mall afi edum Old Top Man building no kajetia wone Hello FM de dinkre ehwanimu enkramo wo so small and afi Nungwa Junction Mall 0244 252240 0244 252240 afi 0242 640565 so Luxelite deodorant spray and body splash we a spray free amanonia by European standard pa pb na ade gu hu a ehwe mejira ho de mu no enyina emema ade ewo mu a storm legend na afi run wild a man the obsession instant crush and a mademoiselle temptation so now ba na be mo bia timi de gu hu body splash and the okoba bia na ehye ho bia fifire afiri wa wia no a splash ho a na timi se ho asa ehwem bia ho anu no twa na ni 5% no kama pa Pebito and a very cosmetics were doom for Sigo Lane. Zero cosmetics were Dr. Ewe Doom. A life of shedding most body cosmetics were Dr. Mensa. And I feel China more the Ukumasa in signing crier. A be her mem cosmetics so be a be hopper road to her. Mrs. Anoche Plaza Brosaya word do me first floor Ben Prudential Plaza and Fred 0240 152204 0240 152204 0248 315 258 so the Janse or the Lord Bam and Law Soup na ba manfo ajatum say awoba na obisa sabro obi ahotutu eba hunam ye oya osisi ni nyina unya Lord Bam twitwira eno ano no afi so obi ahonam ni how be hodie nani no unya Law Soup fa your semre dware ne betu ase ama Lord Couples capsules wo akoko fifiri wo etu ase deku na afi Lord STD capsules so enemu yade syphilis ni gonorrhea na duro tatahwe eno no omemu drugstore ne heba so bia bi ho etufo Fred Dr. Jan 0244 081022 0244 081022 afi 0244 093270 Harvest Time Cleaning and Laundry Services for Harvest Time for CM4 N2 anim se ofie ene wadwuma mo sisi na afaso onsa na so peso be sisi ofie ma wa living room carpet sofa nkonwa no be bia no obesisi wakama ma adwumekuo bia so cleaning company say hotel school showroom restaurant mo nyina mo kira kwan sa afi weekend e be oni ma ye fia wo from ba be fane mana kosi no wato no kama enso e de abroad kuma so me kira kwan atonsu omo ewo Lake Road Hotel no echipe oba eduma so abehu ene on kasa wo 0240 500084 0240 una sa na ho no ane obekeke mpa say adota for gas a wo kire say enro omde yes ane me nyina no asa enu nti obi ho na say tu aboba na atopa ye ka no na say e wo say de ne ba ma omo etimi hwe no a ye du beduru ho a omni say duro no bia omo ede yes adwuma no enu nti say de wa pre bia na ne wani gu so kan ne
ye pae won ye wotie mu a na ne wotie mfi se omuni kwan foforo bi a ometimi afaso na oya akro nso wetimi age wo enkwa eno enenam so ma adotafo mpanifo ewo ayasabia kese a ewo Gaza ho no omudi atujase ba bia yese asabne keka akro no ayehu ya se wiase mpanifo amanse kubata United Nations mpanifo aka no se omo ahwe na omo amemudi a ebe kakra no ebe den se ubi epra na se wo se adotafo gina obi so na operation na yentimi emo pane ma ohumi edu bi abeda na ho na wani guso ane e pai onipedua na o kemudi a bebi eduro no ayehu Red Cross ekuo no so de atu dwa se ahyan ahodo esomoa enuane ne yema ahodo de koma Gaza fo no tupa yakobom ama nipa ba akwa apre ne nkwan Palestinian Red Cross Society a omo adwuma omo ye ne se brand ko yikoso nyina omo namu ena obi epra na omo ahweso betimi afọ ya akro na wona kwa ya sabia me ahwe no omo abamane se enura ka kese maako be yenum ena Israelfo amakwan ma etimi ewuramu efri Egypt ahye so a eba Gaza ho na ebi edinuro ebi eyaduane ensuo ni ade a wode ba timamufo wode bebre timamufo a sabre kwa ahoche na ohihia mu na ebra akai ede niema enso eba no omo kire se Israelfo eja atopaye atoka no mienu so ama omo ase ka no niema ewo mu omo aprepra omo timu bi ama drobeni ba akokra de etuabo be kan no ama sabre wonka atiasefo bio Defense for Children International we eku bi a omo so adwuma omo ye nyina ne se omo nkora oban omo se kwane asese enkoda ewuo ewo Gaza ho no ayehu efise nkora no sebe wono no transbre kakra bi na aduane nsu anka na no a na ho de wo fom ntino enche na ono nso free asase so na mansofo panima Israel man yewura Benjamin Netanyahu de atu dwa se won tijai enya de akonoma na sojafo je santa afe pa na sojafo no ewura Gaza bunumu Israel fo ne Hamas fo ntokwai edinefo a aduasa emienu enene na sisei omampani Benjamin Netanyahu wontimi nka dakora ode ntokwai ebewiye ono so asem a oka enesesebe aboa no so ukunu na so wantwe ne ti a na unya nwi adwuma na edua so nya wo bewo no unya ese otu ase enise osensene so eno nso nti so obi ka kire Israel fo se ba bi eduro no wo muntwa entokwa no so a nya de obetwa so se wo mawura Gaza krupon mo matwa kro no hu nyina hia ya chese dia kan se Gaza kro no mountain so no ena omuwura fi se Hamas fo no eda bi ho asiwo a unim se enipa ena tidan mu nenso na omo kwan omo to ewura asase ase ye de underground tunnel no eno bi na wa ase nti se Israel sojafo du prom na wi mu no se to asojafo no nkra se dan we esiwe tunnel ni bi wase tokro no a Hamas fo tutuo no ebi wase pe na ewose omutwa dan no hia na omu ebu dan no guo no mu kwan ofa so a wo mbetimi nso ewura asasena se na underground tunnel tokro no omo aye a Hamas fo no hyem no mutumi pie no obedi bone no ombetimi nso asɛ ni nyina America mine de atu dwa se ekun no a Israel fo ko Gaza no se omukun yom beje Gaza fo asase na boso no de omo America fo mpene so na nsane ne na Israel man so pani Benjamin Netanyahu eba amane se adwene Israel fo afa ne se ebrebia so omne Hamas fo ekun a omu free Gaza ho bape na Hamas fo no asan afa asase ase akọ Jordan Lebanon and Egypt memu akofa akode aba na sese de bra omo ene Hamas fo de aboso e wo Gaza ho no nyame wo wadom na wotumi tu omo ase wi a wo mo eje Gaza no mahweso no mo aboho ban a omo ma Hamas fo nsa anye won kanta su biu ebise wodi aduane ensuo ene petrol gas koma aya sabia no manfo ekwa ho kire mu no Hamas fo ji kura asase a na omo de hwe wo ho na omo nya kwan twe akode no banti omo mfiri wo kra omeje Gaza ho no no mo ahwe aboho ban sebe Hamas fo nsa mo akode bone anobio no nenura Israel mampani Joe Biden America mampani Joe Biden wodi atu ya se no de woni Israel fo nya adwen Gaza ho eye Palestinian fo dia na mu kwan obefa so a Hamas fo ntimi mfa akode ma ho no ena wo so mo ye na mu se Israel fo beka so mo beje Gaza ho se de West Bank nkrohodo a enkaye Palestinian fo na teso dodo no ano akodi Israel fo nsemo no America fo nta omochi ema omonye saade no na yenhwe ni parodo a kun hyase no besi ne wono mahwe wo nkwan
ene eda etoso aduasa mienu nemum omo abunkunta abesi enura ye eda etoso aduasa baako a omo kire enipadodo a wahwe wonkwa ewo entokwa mu nre bamane sesese no nipa na ewu no atwamu empimdu ama Palestinian fo nim eda ntokwa bebe wiye ene eda omuhunu safe de omo anya asomwie nipa ne bi emu enka ho na ene anadwo de suemu ebo be donko ebreso no ena Palestinian fo epenku ye omhwe apomde so Palestinian Health Ministry ena afi Palestinian Red Crescent Society for omobu nkonta kire Palestinian fo dodo Israel fo nso omobu nkonta kire oni padodo na Israel fo ewu de da so ejina pim hanan ene enum 1405 timemufo no ena soja fo no nso adununum akowu enso aka ho a abaye apim hanan ne aduasa na wokọ Palestinian fo afemu a West Gaza ho no say womo a Israel fo kum womo ye empimdu ahasa aduonu nwotwe 10,328 ena womo a eprepra enso ye empim aduonunum hankron aduosienum 25,965 afi West Bank nso hol crowd enye ho na Hamas fo etie na enso ho nso Israel fo chese Islamic Jihad akodo bi ho a omo so wa na omo jiwoma no ho nso West Bank Israel fo akum nipa wo ha aduosia enan 164 and a 4 mpimienu and o ha so prepare say so wakabomu a entokoye ehya ase no bra Israel fo nipa apima ha na aduasa na ewu no Palestinian fo a ewu ewon tokoye mu no wo mo edodo no atwam enipa maako empimdu ene aha empimdu ene aha nan eduokromienu 10,492 Yeko America memu na enra America eye mantema hodo no mokoto aba ewo eye nyinsen tunguo eho se ombaji atuma na se omunyintum America for to aba mantam yo mi governors eye amrado ye omhwe mantam no ebi eso na baabi won so mpeso omo esisa omana mra ye ma oba kwan se onyinsen a opa obetimi etu nyinsen no so ato agu mantam omoto so abaabi eye Ohio for ekoto abanura na ohwe Ohio hono a nanka oman no ewo mre bi a omoaye se oba onyinsen na sakora no di na otwedo bi ewo yefunu mu a na waye nipa awie eno nti wuntimi nkuyi nyinsen no engu na no enenura omkoto abadodo omo Ohio hono omo chese Supreme Court mra omo hyeye se oba onyinsen na se nyinsen tra abosomedu 14 weeks a untumi nse nyinsen no omo ntwam nemu omo ntwenkwakire se bia oba untumi nse nyinsen no a na ewo se nyabe na otwebeye aduonu wotwe afi de na chese akakuma bi na wawoba awie eno na untumi ense no afi se okoba bi se Virginia honso omo aba omo to no enura no omo yi amrado ho ye ni nyina Democrat ne Republican for no ubia asem anu okadodo no agina saa nyinse egwe sa Republican fo be dia America memu a wo mo makwan e ma saa human rights tantan se oba timi se nyinse bre bi a ope oba timi ni oba da bemetimi mada no Republican fo no ba o mo mpesa Democrat fo abreso no e no makwan ma saa amara ne adwuma pa anti ho no moto aba ya na Virginia omoyi amrado ye ohwe mantam no eso na Virginia ho no eye ba bi a ya nanka Republican fo na eta edi nkunim pa na so aba moto ye no diabeto dwa kire sei Republican pani omdi gina ho no ye di nkugo ama Democrat fo enso aje ho akonya no afi so ko Kentucky mantem nso a aba omo eto no ho no afimpi minu aduno no Republican for na edi nkunim nya ba bi a Democrat for ede tedi nkunim nenso enura aba omo to ye no amrado ye ohwe mantam no so rura and the Besha ya ono nso wo ye Democrat ni no wono ena sabre abedi ne nsemu ya mantam aka no bi ho no anye mantam ni nyina ade bebre no ebinom weto mo aba ebi nso de betwen kopembra afeda no ometo mampani ede no na afi omo ato eno nso aka ho ye ko South Africa man no mu na omo so afo baako wono nso enra akronfronfo koto hye no so e wo kwan mu a wono mo age ne ho ne nyina South Africa wiase mane a emumyesem bonesem wudie koso ho pa so ubunkunta wiase a omanya
sebe emumyesem dɔso mu pa ba ko South Africa memu ekobe na otwemiri nie na Ghana memu adehye wo South Africa Church of Pentecost asorofo omo ya asori a krofrofo de atuwura ho na omo bia so ma na saso da fomo a wo mo yi osofo ano kanse mpa ho ne ma no mo fa aso pani ba ko eniko si ekire eno mu gya no ma no ba nra osofo ye South Africa ma no omo akwantu ho nsem so Minister for Transport Erasin the Siwe Chikunga Sindisiwe Chikunda ochrese oko mrashabadwam committee akwantu so no mu di dwuma bi wo ho e bro free wo ya okofie no onanka akwan so kwa na du ba bi hunse ne ka akoba ba ko ho atochema no ka che driver so nyina na omohwe ka akoba no de asie e bro mu gira ye no akrofronfu pie ya omode tuo ebesi ne so na omje ne mobile phone laptop na afi ne ho niam ne bodyguard ya no ka no kra no wantimi nyina no bodyguard de tuo nyina no akromfo yi agi ni nyina de koy na ahomachi be no miensa ena ode sejrofo akasa ode atudwa se say the highway robbery car contemporary so said the akromfo ronfo die woje nkrofo car efa manfo do mkosie no ono a ebi aton tidachi bia no semrashabadwa no okomu a ono omo bedi nkomo na de oso omo yemfiso se enye nyankopon ne hu no moba ka bia enedai ade anche no kasebo no asi Yemfa sida Emma Bonsra Heba Center for na Bonsra ko bi teso mo de aba no hisi amanfo jipa ya enya sinkuma bomodi anabejo de na Bonsra ko bi teso mo ne ntu ko kwa asemfama wa ko kwa atena so ache no ya wa hye ne nso abon so wo ho na otifa na ye wo ya epawbo na ye mutimitim obekọ ba bi so obebresa fake bakram beba nso na mojanko a na edi akire afebu nso na sese ne ho ye ne hene timi gya na ho hene pa